Hola, ¿cómo están? Estoy de verdad sumamente emocionada. La piel se me hace chinita porque no hay manera de que las cosas mágicas no pasen cuando uno viene con una intención desde el corazón. Y hoy nos encontramos a Faringina and Joanna. Shona. Bueno, como saben, el inglés no es lo mío, pero al final son personas extraordinarias. Estamos con Angeline y con Angélica, que son las que van a hacer un poquito la entrevista de Joanna. Tuvo un tema de cáncer de mama, la encontramos aquí en medio de la nada, vean, no hay absolutamente nada. Es nuestra vecina. Es nuestra vecina. O sea, hay 3 veleros y ella estaba en el velero de al lado. Estamos cerrando nuestro viaje de Velas al Alba con todo el corazón, hablando de esta experiencia tan mágica y tan bonita y haciendo conciencia de esta enfermedad que pues duele, ¿no? A las mujeres nos duele en el corazón, nos duele en el alma. Entonces encontré a una paciente aquí que además hoy está festejando después de esta enfermedad. La vida no es casualidad. Se llama Así tenía que ser y hay que hacer conciencia. Entonces, no sé si quieren introducir algo, chicas. Okay, so I want to ask you, Shona, how do you feel when the doctor told you that you had cancer? Scared and very, I think, afraid for what my future would look like. I think it was a moment where I realized how much I wanted to live. Oh. Yeah. And then what I hear is actually you are turning 40 I just turned 40. and then you are in selling because you want to for your birthday, but also because you're alive. Yes, yeah. I wanted to celebrate That's the most life. important thing. So you're celebrating life, no? Yeah. So and our foundation, we are created part of it, which is called Las Velas al Alba, which is down, no? Like, and so it's exactly what you're doing. Yeah, Actually, no? last year I went through all the. I had surgery, I did chemotherapy, I did radiation, I did all of the treatments, and now I wanted to celebrate being done with that and being alive and turning 40. Just a question. Now that you have been a patient and Yeah. you have known all the being scared and being worried about your future, how do you see this type of movement we are trying to create to raise awareness about what it means for women to have breast cancer, not to be able to pay reconstruction for those who have mastectomy? Yeah, what do you think about that? I think when I was given the diagnosis, we talked about mastectomy, and a big thing for me is I wanted to keep my breasts because I love them. Obviously. And it's a They're part of my beautiful. body. It's part of my Yeah. my female body. Yes. And so I can only imagine if I had to do the mastectomy, like losing a very important piece of myself and my womanhood and my identity would be scary, and to not have the resources or the money to be able to give yourself Reconstruct. breasts again and to kind of create a new body, but not the same, but a body that you like, would be very hard. So yeah, I think this is beautiful and important, and I think women should have access and the opportunity to remake the body that they're going to live with for the rest of their lives after breast cancer. And thank you very much. And I wanted to ask you what it means as a friend to support, to be happy to see that your friend now is healthy. Yes. And I find that this idea that we had actually is the same, is to sell, is very it's a very beautiful idea, no? Yes. So you are her friend, and how Yes. do you feel about all that? I'm her best friend since we were 9 years old, Wow. and we're here. It's the two of us and her sister, so all women. And you know, when she got the diagnosis, it was immediately I shock, and then I remember the next moment was like, okay, we do this together. We do this as a community. Like, there is no version of it being just her on her own. So this, like, doing this as a community and not having it be just about appointments and chemotherapy, but bringing that part of our life to a beautiful place feels like super important. You know, that it just life goes on, and we weather the storm no matter. Yeah. So
thank you so much for sharing that with us, and we are very touched and very moved. Also with the not coincidence, it's called Magic? yeah, Yes, it's magic. There's no the coincidence magic, in life. the magic of doing the same trip Yes. for the same reason. Yeah. At the end, it's the same reason. Yeah. We are lucky enough here that none of us is sick, but at the and in the other hand, because of the proximity with a woman, and we all feel that we have to support all this. Yeah. Because it doesn't just end with the surgery. Like there's so much more that happens afterwards. So. And also we are country, whether it's United States, which is the first world country, or Mexico, or a lot of country where women can't pay for it, especially all those countries where there is private insurance. Yep. Yes. When the public system, like in Canada, would be different, but in country where there is private insurance, a lot of the private insurance don't pay for that, and it's something that I can't even imagine. So really, we're raising awareness also about that. Yeah. That it's not fair. It's. I mean, it's not just physical health; it's mental health and feeling good about yourself. So. Ella nos dice lo importante que era para ella no perder el busto, o sea, lo estoy diciendo en español, y a veces no entendemos, la verdad es que muchas veces, como ha dicho muchas veces Cintia, que mucha gente como que hace pequeño y dice, ay, ¿qué pasa? O sea, si pierdes el busto no pasa nada, al final del día estás viva. No, eso no es cierto, como dice Shona, para ella muy, muy importante no perder esa parte de su cuerpo, porque ella quería ser un ser completo. Entonces, entender esa parte de esas mujeres que de verdad pasan por ese proceso y lo minimizamos. Entonces, qué padre que ella al final del día no lo perdió, pero qué padre esta lucha que hacemos nosotros porque esas mujeres puedan reconstruirse, porque como dice Angeline, en los seguros médicos no pagan eso, más que en ciertas partes del mundo como Canadá, y pues esa es nuestra lucha, ¿no? Y es, como dice Shona, muy importante. Y creo que más que ser un seno, lo más importante es entender que cada vez que una mujer que tuvo cáncer y tuvo esta mutilación, cada día que ella se ve al espejo sin esa parte de su cuerpo, es estar recordando todo el tiempo esa enfermedad y traerla a la mente todos los días. Tú no podrías vivir sin un dedo, sin una pierna, no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con sentirte completa. Y como siempre decimos aquí, ponerte una mama, hacer una reconstrucción mamaria, es ponerle la medalla a esas grandes guerreras que ganaron la batalla. Entonces, hoy despidámonos, de verdad me siento sumamente contenta, emocionada. Fue una manera de amanecer hoy, de saber que nuestras vecinas sin querer nos vieron con la bandera en otro puerto y nos volvimos a encontrar aquí. Nada es casualidad, la vida es mágica, nos permite sumar en esta energía, en este gran festejo. Cuando nosotros hoy estamos haciendo esta conciencia, nada es casualidad. Muchísimas gracias por ser parte de esta historia hoy, por sumarse a esa causa, porque hoy tu voz nos ayuda a tener voz y hacer las cosas diferentes allá afuera. Entonces yo hoy me despido de esta gran bahía, que no sabemos si tiene nombre, pero es la bahía mágica, pongámosle así. Sí, es de Magic Bay. De Magic Bay. De verdad, con todo el corazón, agradeciendo la vida, darnos la oportunidad de conocer gente como ustedes, de verdad, hacer conciencia también la importancia, que es lo que hemos hablado durante todo este viaje, de tener un gran equipo que te sostiene, tu familia, tus amigos. De verdad, eso es muy importante para la paciente, no me vas a dejar mentir, ¿no? Eso es lo que te sostiene en un momento tan complicado y tan difícil como es esta enfermedad. Entonces hoy les agradezco de todo corazón, Shona, de estar aquí. And thank you for sharing a very personal experience. Y de verdad, de todo corazón les digo, hagamos conciencia, compartamos, sumémonos y además hagamos todo por poder reconstruir cada día a más mujeres, porque no es una mamá, es volver a festejar la vida. ¡Eh!